Здравствуй, дружок, ты на канале Донышки Пироти, и мы начинаем прохождение Ходячих мертвецов от Telltale Games. Да, игра вышла еще в 12-13 году. Почему 12-13? Ну, потому что там было несколько эпизодов, и они выходили там где-то вроде бы каждые 2 месяца, что ли. Вроде бы так. Также тут еще есть дополнение, вот. Я, наверное, пройду и первый, и второй эпизоды, чтобы, если появится третий эпизод, его тоже пройти, чтобы все прохождение было у меня на канале. Вообще я знаю, что там произошло, и не знаю, будет ли вам интересно смотреть, но для галочки, так сказать, надо отметиться, чтобы в будущем, ну, проходить, вы поняли уже. И так как я малек подзаболел, у меня горло побаливает и сопли, так что я буду немножко шмыкать, это не вы не удивляйтесь, да, и буду не очень много говорить, да. Немногословное, так сказать, прохождение получится. Но я думаю, что оно все же понравится. Так, стиль игры. Ну, мы стандартное выберем. Я не проходил же его. Что помощи. Ну, как-то так. Игра, конечно же, очень хорошая. Telltale Games никогда говно не делает. Фух, ну давайте начнем. С Богом. Игра будет адаптироваться под ваши действия, история будет развиваться так, как вы решите. Ой. Telltale Games представляет, блин. Ходячие мертвецы. Вот так вот как-то. Ну да. Первый день эпидемии начинается вот так вот. Мы играем здесь за Луи. Точнее, за какого Луи? Или за Ли? За вот этого вот бородатого чувачка. Сколько же говна он пройдет? Чё ты киваешь мне? Еще смотри так. Well, I reckon you didn't do it then. О, как значится. Why do you say that? You know, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the, I didn't do it. Что ты отвечаешь? And what do you say? I say, yep, I know you didn't. We got what looks like a 1091E near Peachtree exit 285. All cars asked to keep on the lookout for 91E in the area. I followed your case a little bit, you being a Macon boy and all. Ну да. You're from Macon, then? Yep, came up to Atlanta to be a city cop in the 70s. I always wanted to work a murder case, like that senatorial mess you got yourself mixed up in. With all due respect. A real shame, that is. Менты едут. Hell, the whole family used to be regulars at your folks' drugstore right in downtown. Still there? Еще раз выразить, что буду шпыгать. Как-никак не купил еще Any of нормально. that seem important to you? All of it. That Микрофон. box never shuts up. Но я думал, Sit в in this начале seat and января pay too much я attention and you drive наконец-то все же yourself его смогу crazy. купить. I got a nephew Просто up его at еще в магазинах UGA. нету. You teach there long? Going on my 6th year. You meet your wife in Athens? Не хочет говорить про жену. You want to know how I see it? Конечно. Sure. Чего? Regardless, could be you just married the wrong woman.
Чё ты не сказал? Riot in progress. All officers are available for incoming 217. Rolling calls and dispatch to all locations. Да, что-то тут немножко другое управление. Где я смотрел прохождение, там мышкой надо было выбирать. А тут кнопками. Ну ладно. I'm driving this man once. He was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. He was an older fella, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses, and he just wailing back there. Says it wasn't him, crying and snotting all over right where you're sitting. All officers are available for incoming 217. Then before long, he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. And I tell him he's got to stop. That that's government property, and I'll be forced to zap him otherwise. Ну, So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out Реакция for на his то, mama. что Mama, тебе it's кирдык. all a big mistake. It wasn't me. Maybe he was innocent. Innocent? They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. Фу. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. It goes to show, people will up and go mad when they believe their life is over. I got another good one for you. This one's a little bit less ходячий, depressing чувак. and a bit more hilarious. if I do say Ходячий. so. This other time. Ты же, блин, как трясет-то. Там еще опасный момент. Это же ты, что ли, коп орал? Я уже почти большую часть не помню, что там случилось. Но вроде с ним что-то плохое случилось. И поэтому почему бы не пройти же, когда я уже плохо помню. Конечно, черт, блин, ты только что в аварии побывал. Твою мать. Офицер. Офицер. Там, не знаю, коп, фараон, да подойдите сюда. Ну, я думаю, ему уже кирдык. Придется выбиваться. Выбивайся, на. Давай еще завыдавай его. Так, выходим. Ну... Вылезай. Ну, как-то так. Разве мы столько раз перевернулись, блин? Мы там раз, наверное, 4 перевернулись, а тут на силы 2. Осторожней ты, придурок. Давай. Подойдем, проверим офицера-то. Он живой там вообще или чё? Ну, мне кажется, ему кирдык уже совсем. Да и вроде его и не было. Давай. Офицер. Фараон. God damn. Officer? Ключики. Ну все, короче, тебе конец, а я могу вылезать. Ой, да ладно. Даже это надо делать. Shit. Ой. Ты... Так как это ходячий, ты меня не укусишь? Фу. Давай. Давай. Holy shit! What in the hell? What the fuck are you? Где дробаш? Давай, бери. Давай, шарок.
Ну давай! What happened? Just stop. Back up. Ну давай! Ой, все, кирдык не походу. А, ну да быстрей! Don't make me do this. Все. Фу. Блин, я ему по башке шарахнул. His skin's all rotten and he smells like shit. Дерьмо. What the hell is this? Ну и что мне делать дальше, и почему эта хрень не пропадает? Ну вставай там, не знаю. Are you dead? Hey! Are you dead? Да ладно, он не мертв. Ты ему посмотри, сколько. Ты ему всю голову нахрен оттяпал. А, девочка. Help! Go get someone! There's been a Девочка, shooting! эй! И чё? Что это? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой! Давай, давай! Лиз, поднимай жопу свою, ты должен идти. Да твою мать! Почему всегда так? Еще один. Что это за хрень? Почему она не пропадает сбоку? Что подлагивает? Она же не такая требовательная. Ой, господи, Ли, да ладно. Иди быстрей. Ну. И чё, Q не надо нажимать? Что-то, ну, окей. Ладно. Да что-то такое. Кто стреляет? О, слава богу. Фу. Смерть отошла. Что-то мне казалось, что он толстеет от Ли. Так, девочка. Эй. Anybody here? Anybody here? Чё, никого? Сразу давайте зайдем. Давай, anybody here? Снова. Anybody here? Ты должен спросить. Ладно. Открывай давай эту дверь. О! Coming in. Don't shoot, okay? Да нет тут никого. Сразу тона поменялись. Hello? I'm not an intruder. Or one of them. Да ладно. Если бы ты был бы одним из них, то кирдык был бы. Краска. А, раскраска. Пони! Да, хорошая пони пришла и избавила кого-то от мучений. Блин. Ну твою мать. Весь в говне теперь каком-то. Так. Давайте поищем чего-нибудь полезное. О, рация. Бери давай. Пш-пш. Прием. А что ты не сказал? Пш-пш, прием. И спросите, не бадер хер. Marsh house. That's a Savannah area code. But that's the type of note you'd leave a babysitter. Кто это? This place has been ransacked. Just about anything worthwhile is gone.
Почему ничего полезного? А это чё? А если там было какое-то говно? О, что это пикает? Да действительно. Не свались еще раз, а? Так, о. А это 100 пудов какой-нибудь этот. It's fake. Damn. Вот-вот. Damn. Давай послушаем. Ну, блин, господи. 3 new messages. Message 1, left at 5:43 p.m. Hey, Sandra, this is Diana. We're still in Savannah. Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Thanks so much for looking after Clementine, and I promise we'll be back in time before your spring break. Message 2, left at 11:19 p.m. Oh my God, finally. I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please, please, just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Message 3, left at 6:51 a.m. Clementine, baby. If you can hear this, call the police. That's 911. We love you. We love you. We love you. О боже. Daddy? Huh? Hello? You need to be quiet. Хорошо. А ты где? Куда ты пошел? Who is this? I'm Clementine. This is my house. This is my house. I'm Lee. Я Ли. You're not my daddy. Нет. No, I'm not. Where are your parents? They took a trip and left me with Sandra. They're in Savannah, I think. Where the boats are? Ты в Are you безопасности? safe? I'm outside in my treehouse. They can't get in. That's smart. See? Can you see me? I can see you through the window. Да, привет, привет. И... Твою маму. И кто это? Кью, давай, кью, мать его. На. Все, отстань от меня. Да твой... Ай, да ладно. Ну, на по ноге. Да если бы он так ударился, он бы сдох уже, наверное. Нате, блин. Кто это вообще? Отстань! Отстань, противный! Отстань! Блин, я тебе сказал, ты чё вообще? Отстань от меня! Ты не в моем вкусе, я не люблю рыженьких, отстань от меня! На ему, дай молоток! Спасибо, Клементина! Ну типа ружа! На тебе, сука! Вот так. Не в моем-то вкусе! Еще разок! Операция прошла успешно, и выглядите как красавица. Man. Да. Hi there. Охренело. Если я негр, это не означает, что на меня надо бросаться. Ну, да. I don't know. I think so. Sometimes they come back. Кто? Have you killed one? No, but they get shot a lot. You've been all by yourself through this? Yeah, I want my parents to come home now. I think that might be a little while, you know? Oh. Look, I don't know what happened, but I'll look after you until then.
What should we do now? We need to find help before it gets dark. Да-да. Yeah, it's not safe at night. Конечно, днем безопаснее, ночью они выходят, мы хрен их увидим. Let's go. Ну пошли, девчонка. Теперь я новый твой папочка, и мы будем разбираться, что тут за проблемы, что за херня здесь вообще происходит, и сколько я его продрых. Скорее всего, дня 2 он был в отрубе. Так, для начала нам надо ногу мне перевязать, конечно. Давай. Эй, да Клементин, не иди так быстро, блин. Так, о. Пацаны какие-то. Oh, man. I ain't never getting home to Mama at this rate. This sucks. Oh, it's hot dish night. Пацаны, вам помочь? Ёпа. Давайте. Ну. Так, What's the matter? Should I stay? What? I don't want to sleep in the treehouse tonight, but I don't know if I should leave. What if my parents come home? I won't leave you alone. Да. Let's go somewhere safe that's close, okay? Ну, That's a good idea. Hey, man! Holy shit. Don't eat us! We're not gonna hurt you. Yeah. Ты чё? Thought for a second you and the little one were both gonna give us the chomp. Ага, давай-ка. We need help. Are you trying to get out of here? Because you should be. Those things are all over the damn place. I haven't seen anything as gnarly as this neighborhood since downtown Atlanta, 15 miles back. I'm Sean. Sean Green. Шон! This is Привет. Clementine. Ну, I'm Chet. We shouldn't be out in the open like this. How about you help us clear the way, and we'll take you and your daughter out of here and down to my family's farm. It should be safer there. I'm not her dad. Просто прохожий. A good Samaritan. Yeah, a good Samaritan. Let's get going. Блин, я на Staying put for четверку too long is a случайно нажал. mistake. Фак. What do you want to do? Дорогуша, извини, но нам Your придется... monster's coming. We gotta go. Ой, Lee, quick, let's go. да как он, блин, поможет, если у него нога болит? Q нам нажимать или что? Q. А, ну, не надо. Что еще? Давай еще раз, давай, толкай, мать его. Да, спасибо, девчушка, что помогаешь. Все. Ну, блин, я думал, они на той хотели поехать. Гоним, мotherfucker. Those guys, not good Samaritans. Ну да. Я симпей. А толстый в машину не влез, то что он слишком толстый. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Смешно, да? Так, а куда же едем-то? Я не помню, чтобы у фермы быстро так начиналось. А, это другая ферма. Hey, Sean, I'm gonna run on home. My mama's gonna be in a snip. No sweat, man. I'll catch you tomorrow night. Ага. It was nice to meet you both. Да, привет, чувак. Шон Грин. Значит, мы у твоего домика, да? Привет, мама. О, I was worried it'd be bad here, too. Блин, не буду спойлерить. Вы потом поймете, кто такой Кенни. I wouldn't have made it back without Chet. Well, I'm glad you took him with you then.
You've brought a couple guests. Your boy's a lifesaver. Glad he could be a help to somebody. So it's just you and your daughter, then? Oh, not his daughter. He's a good Samaritan. Honey, do you know this man? Yes. Okay, then. Well, looks like you hurt your leg pretty bad there. Yeah, it's not doing so good. I can help you out. Sean, run on in and check on your sister. You, take a seat up on the porch and I'll go see what I have. Окей. Чё такое? Let's have a look. Yeah, this is swollen to hell. It hurts like hell. I bet it does. What did you say your name was? It's Lee. Nice to meet you, Lee. I'm ХЕРШЕЛ ГРИН. ХЕРШЕЛь. ХЕРШЕЛь? Да How'd this ладно. happen? Это ж прям как из сериала. В аварии. Car accident. That's so. Where are you headed before the car accident? Домой. Home. Where's home? I grew up in Macon. We hit a guy. One of those things you've been hearing about. On the road. Who are you with? The girl? Ни с кем. Nobody. Is that so? Yeah, it is. You said we. That's all. House is full up. Блин. Mine. We got another displaced family of 3 sleeping in the barn. You and your daughter are welcome to rest there, and we're done here. Спасибо. I didn't catch your name, darling. Clementine. Can't imagine what you've been through, Clementine. I'm looking after her until we find her parents. Hey, Dad. So I'm thinking, first thing tomorrow, we gotta reinforce the fence around the farm. That doesn't seem necessary. I don't know what you saw on TV or heard on the radio, but there's some serious shit hitting the fan. I don't think anyone knows how big it is yet. Your That son's was right. improv. You're going to want to fortify this place. Stuff like that doesn't happen around here, Sean. Dad, I'm serious. Lee, come on. Tell him what you saw out there, man. I Вот. got chased by a couple of dead people. Well, do what you think you should. We got plenty of chores as it is. Lee and those folks in the barn can help out in the morning. We gotta do it. Really. Хорошо. I already said okay. Well, I'm all done here. It should start to feel better tomorrow. Thanks. If your leg Thanks. gets hot or the swelling doesn't go down, you're probably dealing with an infection. What do we do then? We'll probably just have to shoot you. Спасибо. We'll clean Обнадежил. it, redress it, and you'll be fine. Okay, that'd be preferable. Окей. There's blankets Ага. and such in the barn. We'll be seeing you bright and early. Как Come tomorrow, скажешь. which way you think you're headed? Towards Macon, I suppose. Или саванну. Хрен знает куда. All right then. Ну и хорошо, да. It smells like Ой, да ладно. Навоз. Manure. manure? Like when a horse plops? Just like that. Лошадка I какает. miss my mom and dad. I bet, Я их Lynn. понимаю. How far is Savannah? Pretty far. Oh, okay. Спи давай. Подъем рано, как нам сказали, и мы должны помочь им укрепить это место, чтобы еще тут хотя бы некоторое время прожить. I love you, baby. Спи давай, Ли. Hey, get up. О, Кенни! Кенни, вот он Кенни, о котором я говорил. Well, you slept in a barn, little lady. Этого Lucky you don't have чувака мы spiders будем in your hair. встречать чуть ли не But I каждый bet your день. daddy scared them В all течение away, каждом huh? эпизоде. I'm not her dad. Name's Lee. I'm Kenny. Dad, we're in the middle of a fence.
Эй, пацан, я тебя помню, я тебя тоже. We better get going, or we won't hear the end of it. That's my boy, Ken Jr. We call him Duck, though. Кен, младший, окей. Dodging or quacking? Quacking. Dad! Дед, мафака. А вот его жена. The word is you were on your way to Macon. Our family's from there. Well, Macon's on the way, and personally, I'd appreciate the company of a guy who can knock a couple of heads together if he has to. Окей. Конечно, Sure, мы we'll поедем. tag along. It's a plan, then. Honey, Duck, this is Lee. And, what's the girl's name? Clementine. Да. Clementine. Clementine. That is a very pretty name. Спасибо, дядя. Well, we should get to work. We've all seen what those things can do out there, so the faster we get this fence up, the better. I want to build a fence. Yeah? Well, I need a good foreman. You can sit on the tractor and yell at me whenever I take a water break. On the tractor? Cool! Cool! Duck and I will hop to it. Я бы тоже хотел на тракторе покататься. А если бы I кто-нибудь can сказал keep an eye on your 300, вы little girl знаете, here on что the porch. можно We сделать. can visit. Ладно, шуточки. Шуточки неприличные, хара с ними, надо заканчивать как-то. Что, собственно, делать-то? Катюха. Может остановиться уже на этом? You have such pretty hair. It gets lots of tangles. Говорите с каждым, которого дальше. Окей. Ну, давай с Катюхой побалакаем. Hey there, потом с girls. Кенни. Эй, девчонки. Вы выглядите... Как было в How городе? did you handle getting through the city? Kenny just drove. We passed so many people that needed help, and we just passed people. Over some, just... It's okay. It's fine. You don't have to say anymore. I want to go home tomorrow, but even then I can't take away the things Doc went through. Don't you want to go back to the moment before you knew about all of this? This could all be providence, you know? Not what we saw. You just never realize when something is happening to you, what you're being given. Maybe this will all work out. Ну да, вряд ли уж наладится. Refreshing. New. These past couple days at least. So, what do you do when corpses aren't walking around? I'm a veterinarian back in Fort Lauderdale. Oh, like это Herschel круто. here, except more with dogs and cats and not horses. What is it that you do, Lee? I used to teach up at the University of Georgia. We need to hope that we can go back to our jobs soon, Lee. Back to normal. It Да, can't stay прям. like this. Yeah, my mistake. We'll all be home soon. You two actually look relaxed. I think we're doing just fine. Clementine was just telling me about first grade. На первом классе. How was that? It's easy. Well, yeah. Oh yeah. So, you're good? Конечно. Anyway, it's almost like we didn't see people eating each other for the past 3 days. It's peaceful here, no? Back in a bit. Okay, Lee. Ну ладно, пошлите поговорим с Кенни. 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 Hey there. Кенни, привет. Kenny? Там, не знаю, ну, Need помощь any help? название. No, I think I got it. Ты ж Do механик. you need any help? What do you mean? I mean, in taking care of that little girl. You know what you're doing? You got kids of your own? Nah, no kids. Would've liked one then. You know. How's your Как son дела doing? твоего сына? Good, I think. Katya's got a sister up in Memphis. We were coming back from visiting her. We were in a gas station and some guy grabbed my boy. I thought he was kidnapping him. I was on the fucker in about 2 seconds and... Christ. Just lucky I was there. We saw a lot of bodies before we stumbled upon Hershel's. But we're a tough family, Lee. Ain't nothing gonna faze us. So what's your family's plan? Get back on down to Lauderdale and let this mess get sorted out. Government will start handing out shots and the National Guard will do its thing. On the odd chance things got too bad, we could hop on my boat, I guess. You've got a boat. Ну да.
I'm a commercial fisherman, catching mackerel, dolphin, whatever's biting and paying. Katya wouldn't be wild about it, but the boat's not that bad. See ya. Лодка Кенни, хорошо, надо бы не забыть. Где тракторист наш? You know how to drive it? Sure don't. I can give you a hell of a critique of the U.S. Farm Bill, though. I'm good. Ага. Что-то ты побледнел как-то. Ей! Весело. Sean's still working on that fence. Sean's still working on that fence. А, во, балакать. Hey, Lee. Да, нужна помощь. Need a hand? That'd be great. If you could cut those 2 guys to length, that'd sure speed things up. Окей, давай-ка распилим. My dad doesn't know how bad it is. No, he doesn't. I saw a guy in Atlanta kill a kid. A boy. Just shot him right in the face. Ooh. Damn. Oh shit, damn. He didn't even hesitate. He just turned, put the barrel of the gun right between the kid's eyes, and pulled the trigger. You don't see things like that. It's not like in the movies. They don't fall like you think. Did you have to do it? Do what? Kill. Have you had to off one yet? Oh, I had to shoot one. I could shoot one, maybe, if it were far away. I'm just glad we're getting this fence built. Dad just wants to keep the family safe and thinks inviting people in is a bigger threat than whatever's out there. How about yours? How's your family? My brother and parents are in Macon. I hope. Oh man, I hope so too. Maybe it's not too bad there. That's probably all I need cut for now. Thanks. Okay. And Sean, thanks again for the ride. No problem, Lee. Couldn't leave you behind. Anyway, when you see my dad around, he might want some help in the barn. А с тобой поволакать можно? How you doing, Duck? Good. I'm gonna drive the tractor. I'm the foreman. Lift with your back, Sean. А, мелкий трактористик. Ладно, давай-ка к Хершелю подойдем. Эй, Хершель, нужна ли помощь? You should know that if you weren't leaving with Kenny today, I wouldn't stand for your lack of honesty last night. I'm not sure I follow. I ain't dumb. I caught you in that lie last night about who you were with in that car. And honestly, I don't even want to know. How'd you get out of Atlanta? I got a ride and then I was in a wreck. I walked until your boy found me. Well, you're no worse for wear. This farm's a nice plot of land. Had you told me 20 years ago I'd still be doing this, I would have told you that you were full of crap. Never was a plan, having a place like this. It was in the family, and I guess so was I. Family's important. It's all that matters. You agree with that? Was brought up to, yes. Where's your family now? Parents? Wife? Girlfriend? My parents are in Macon with my brother. Well, I hope they're all right. И я надеюсь, что с But ними now тоже you've got всё this little нормально. girl to take care of. Clementine, is it? You just stumbled up on her? Yeah, I was looking for help in her house. Can I give you a piece of advice? Sure. I don't know who you are or what you did. Let's say things don't get better back in the cities, or they get worse before they do. You're going to have to depend on the honesty of strangers if you're going to make it. And if those same people get to questioning yours, you're going to be in trouble. But at least you have the common sense to listen to a man giving you advice.
Что случилось? Где? Чего? Кто кричит? Кто кричит? Мать, сука, я еще порву. Шон! Шон! Так, надо спасти, он же мелкий. Туалету поду. Все, отвали. Шону помоги. И как? Как это сделать? О нет, нет! Ну фак, надо было Шону помочь. Твою мать. Get out. Как скажешь, Херш. Get the fuck out of here! I'm sorry. Sorry? Your son is alive. You don't get to be sorry. And you didn't even try to help. I panicked. Look at him. Remember that next time you panic. Please, just go. Get out and never come back. Пошли, Кен. Ну, Кенни, точнее. You've got that ride to Macon if you want it. Спасибо. Я думаю, уже пора заканчивать, ребят. Остановимся пока на этом. Ну, что я могу сказать? Конечно, интересно мне это все проходить, снова вспоминать. Потому что я, к примеру, уже не помню, что был ХЕРШЕЛ или что был Шон. Отрывками больше помню. И поэтому, если тебе понравилось, конечно, подписывайся, ставь лайк, комментируй, отправляй своим друзьям в соцсетях, там, ВКонтакте. Может, они тоже оценят. И что еще хочется сказать? Удачи вам! Играйте только в хорошие игры. Пока.